ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ജോൺ ആണ്. ജോൺ മായ എന്നൊരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു. The general feedback I kept getting again and again, what are the odds a guy sitting out of Bangalore will build a women's health tracker and for the world and succeed? Zero. I felt if you are building a bootstrapped company, you're better off in a tier 2 city. Until the money hits your bank, don't believe it. Right? VCs will say nice things. They might show you term sheets. You might sign term sheets. Any founder who is out there trying to get VC money should be mentally prepared for this. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു നദർ KPH പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ജോൺ ആണ്. ജോൺ മായ എന്നൊരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു. സർവീസ് കമ്പനിയായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. മേ ബി ജോൺ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും നല്ലത്. ഓവർ ടു യു ജോൺ. ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് KPH തന്നെയാണ്. KPH എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി 2017 ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 1000+ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സും ടോപ്പ് 1% ടാലൻസും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ തന്നെ പല കമ്പനീസും നേരിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈവൻ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാറ്. ഒപ്പം ടോപ്പ് 1% ടാലൻസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ഥലം കൂടിയാണ് KPH കമ്മ്യൂണിറ്റി. KPH കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ ജനറൽ ഓഡിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് KPH കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഭാഗമാവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ലിങ്ക്. ഇതൊരു മെമ്പർ ഓൺലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു മന്ത്ലി ഫീ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഭാഗമാവാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് വളരെ ഫിൽറ്റേർഡ് ആണ്. ഇത് എത്ര മാക്സിമം 1000 ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ യു ചെക്ക് ഔട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്. നൗ ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ. Hi Felix, thank you for having me here. Hello everyone, I'm John, founder and CEO at Maya. We are a personal health assistant for women. Maya helps women track their cycles, map fertility, track pregnancy, as well as connect with experts. We launched back in 2015. Okay. We are at 10 million plus downloads today on both iOS and Android. More than 1.2 million actives and 4.8 star rating from about 300,000 reviews today. Wow, that's quite. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായാലും വളരെ റെയർലി കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കാണ് ആ ഒരു മെട്രിക് ഉള്ളത്. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ്? ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ഏരിയയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ക്ലൂ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഫേസസിൽ എല്ലാ എക്സ്പേർട്സും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കോ ഫൗണ്ടർ വേണം, ടീം വേണം, ഐഡിയ വേണം, എന്നിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ജനറൽ അഗ്രിമെൻ്റ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ പലതും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ടീമില്ല, ഫണ്ടില്ല, ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒരു 8 years ഐ വർക്ക് വിത്ത് അനദർ കമ്പനി ആസ് എ R&D എഞ്ചിനീയർ. തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇവൻച്വലി 2011 ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു. ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. റൈറ്റ് ഫ്രം ഐഡിയ ടു ടീം ടു കോ ഫൗണ്ടർ. അതിൽ ചിലത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി, ചിലത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനീഷ്യലി എനിക്ക് മൊബൈൽ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സർവീസസ് വെച്ച് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് പ്ലാക്കൽ എന്നുള്ള കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബാക്ക് ഇൻ 2012 and we developed app for other companies. അതിൻ്റെ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന്, റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. സർവീസസ് എവറിബഡി നോ, സർവീസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റവന്യൂ ആണ്. 2, ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ടീമില്ല. സോ ഞാനൊരു 4-5 ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചു, അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. iOS പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചു, അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. വിൻഡോസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചു, അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ സ്കിൽസ് ഞാൻ കമ്പനീസിൽ പോയി ഫിറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് കിട്ടി. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഇനിഷ്യലി പ്ലാക്കൽ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ജേർണി തുടങ്ങുന്നത്. ഇവൻച്വലി ഈ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഫ്രം ഡേ 1 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പോഴും ഇല്ല. So we kept ideating on a whole bunch of things. The team kept ideating, and this transition from services to product was incredibly tough. Oh yes. Because the moment you do the transition, there's no revenue. And how do you sustain the team? Correct. How do you sustain yourself? You don't have a salary. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ യു കീപ് ഡെഫറിങ് ഇറ്റ്. ഇത് രണ്ടും അണ്ടർ ദ സെയിം റൂഫ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പ്ലാൻസ്. But eventually I realized you can't do both under the same roof. Because a services company is all about
innovation in marketing, processes, hiring, utilization of hires to the most efficient manner. അതിലൊക്കെയാണ് ഒരു സർവീസസ് ഫേമിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ. പക്ഷെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവർ ഇന്നോവേഷൻ ഇസ് ഇൻ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എവർ ദാറ്റ് യുവർ യൂസേഴ്സ് വിൽ ലവ്. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സസ് ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ഡോണ്ട് ജെൽ വെൽ, which is why most services companies find the transition to products very tough. No matter how much revenue they generate, they might be generating 10 million ARR in services, but they still find the move to products very, very tough. So somebody early on in our journey told us this. I don't recollect who was this. I used to meet a lot of people. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഫൗണ്ടറാണ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. So I kept meeting people, jamming with them, other entrepreneurs, and one of them told me this and I thought it makes sense. So രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് we shut down services in 2014 and moved to product in 2015. The idea for Maya came from my wife. Okay. So എന്താണ് ഈ മായ ലൈക്ക്? So it actually came from a close friend's experience. എൻ്റെ വൈഫ് വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ്. So a close friend who had an unplanned pregnancy and she was on medication contraindicated for pregnancy. അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ വൈറൽ ഫീവർ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ വിച്ച് വാസ് contraindicated. And hence she had to go through a termination of the pregnancy. And it was a painful experience for everybody involved. So ഈ ഡേറ്റ, അതായത് പീരിയഡ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വി ന്യൂ അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ലെവൽ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയില്ല, ബട്ട് വി ന്യൂ അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് the general audience don't understand the importance of it, right? And when we saw this, we felt a tool which will help women track this data, log this information, and gives them insights around it will be very useful എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീസിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഐഡിയാസ് പലതും ടീം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു, ഞാനും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഏത് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ റിഫൈൻ ചെയ്തത് ബേസിക്കലി യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. I was passionate about health. Okay. Also my wife Jane, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. She was my, if you can call her, my co-founder, the original co-founder. And we, when looking at ideas, we were saying we'll pick ideas that we are excited about first, that we are passionate about first. അത് ലക്കിനെ ചൂസ് ചെയ്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയുണ്ട്. ബട്ട് ഇവൻച്വലി വി ഫിഗേർഡ് why it's important. When people ask me how have you sustained for 8 years, I'd say my first answer is it's because we are working in a field which we are extremely passionate about personally. The software part of it comes secondary. The software is just a means to that end. Right. But ultimately it's health, and that's one of the area we are really passionate about. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2-3 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടീമിന് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ആയിരുന്നു നമ്പർ 1. നമ്പർ 2 was productivity. Okay. Number 3 was business processes. അത് എൻ്റെ ഒരു intellectual interest from a very young age. I was keen on businesses, how they are run, how companies are formed. അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി വായിക്കായിരുന്നു. കമ്പനീസ് ലൈക്ക് SAP used to fascinate me. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇത്. And this idea checked all the boxes, or that we are passionate about it. പിന്നെ our ultimate product was going to be mobile, so we knew that's something which excited us. And third is B2C. Again, I came from a company, and the first company that I worked for in my career, that was only company that I worked for 8 years, is a company called Think3. We developed CAD software. So it was a B2B product. CAD ആണ്. We used to compete with the AutoCADs of the world. I was an R&D engineer അവരുടെ ബാംഗ്ലൂർ ടീമിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ you don't see firsthand how the end product transforms your customer's life. നമ്മളിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് വലിയൊരു സ്വീറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നു, അത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ, വി നോ ദേ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദെയർ ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്. But B2C, the beauty is somebody takes your software, uses it, and instantly you see it changing their life. And that high is something else, at least for me. Oh, yes. Yeah. Right? And so this idea for Maya, it checked all these boxes, that it was health,
it was mobile, and it was B2C. ഉം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡിയയിൽ ഇനിഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയേൻ്റെ സമയത്ത് ബിഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ആപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വേൾഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? റൈറ്റ്. സോ ഞങ്ങൾ അന്നൊരു സർവേ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ബിഫോർ വി ബിൽഡ്, ബിക്കോസ് അഗെയിൻ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ദ എക്സ്പെർട്സ് റെക്കമെൻഡഡ്. Right. ടോക്ക് ടു യുവർ യൂസേഴ്സ്. യെസ്. But we had a big problem. We couldn't talk to our users. This is a taboo topic. Nobody wants to talk about it. Even your close friends and family don't want to talk about it. So we made a survey and sent it out to a bunch of people. Some people filled it, some people didn't. Well, the ones who filled said they use a diary. Some said they use a calendar. Some said they just guess. Chalere had no clue. ഓ, When it's here, it's here. I have no idea. അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾസ് പോലും അവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. So but the general consensus when we asked our audience back then, and these were all people in India, ഓക്കെ. that a software of this nature won't be useful. ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Right? വൈ? And if we went by that feedback, യു ഡോണ്ട് മേഡ് ഇറ്റ്, I wouldn't have made it. Yeah. Right? Or we wouldn't have built it. Correct. Because we would have thought this won't sell. But again, this is where, to quote Elon Musk, and when you think through problems and come up with solutions, there are two ways to look at it. One is reasoning by analogy. When you want to do something, you look at what others are doing and just learn from that and do the same thing. Or maybe iterate on that. റൈറ്റ്. And the other is reasoning by first principles, right? So you look at that problem from the ground up and see if there is a better way to do this compared to what everybody else is doing, right? And this could be from many angles. It could be from the point of software. It could be from the point of physics, or depending on the problem that you're solving, you could look at it from the ground up. In my mind, is this data valuable? We were clear it is valuable. We were clear, and this insight, like I said, came from this close friends experience. If they experienced it, it's a natural biological process that every woman goes through. Right. And if it's valuable to that one person, this should be valuable to everyone, right? And second, when we looked at the markets internationally, there were a couple of products back then in this category, Okay. which hadn't taken off in a big way, but which was there, and we used to look at their reviews. Okay. So that was our proxy for user research. ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ റിവ്യൂസിൽ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്? By then the app stores were here. Right. iTunes was ഇത് ബാക്ക് ഇൻ 2015-16 സമയത്തല്ലേ? ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും 2014 തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത പ്രോസസ്സാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ. And that transition, going back to that transition again, and I'll give it a little more color. ഞങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നിർത്തി, റവന്യൂ നിന്നു, കാരണം സർവീസസിന്റെ റവന്യൂ നിന്നു. Right. And we had to survive while we were building this idea. Yeah. Right? We decided to be building this, but now we needed the money. And I come from a middle class background, so I didn't have the backing of money, or at least money from close circles. I had to rely on, either VC money or banks. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. Right. Banks were ruled out because you need collateral. Yeah. Then the only VCs were left. So I started pitching around that. ആ ഒരു സമയത്ത് VCs were in the loop. There were a few VCs around. They were willing to talk to smart entrepreneurs. But the general feedback I kept getting again and again, what are the odds a guy sitting out of Bangalore will build a women's health tracker and for the world and succeed? Zero. എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു again and again. It kept playing like a broken record. And every time I heard a no, I was determined that I will prove no, we can build this. Right? പല VCസിന്റെ അടുത്തും കയറി ഇറങ്ങി. We kept hearing the same answer. And here is the other fun fact. With most VCs, we could not have a comfortable face-to-face conversation on this topic because we were pitching to men everywhere. And they were not comfortable talking about this. You could feel from their body language that they wanted to hide under the table. But we had no choice but to pitch. For us, it was do or die, but we would still pitch.
anyway, we didn't convert too many. We wouldn't convert any VCs at Oh. that point in time, and so we started taking part in hackathons. Okay, hackathons. Yeah, and that was how we solved the funding problem. Okay. We took part in a whole bunch of them, Mm-hmm. but the one that clicked for us is there was a Samsung Smart App Challenge Okay. by Samsung. Samsung had just launched the Galaxy Note class of devices, Uh-huh. and they wanted innovative apps for that. Mm. And we decided to take part in it. Okay. Taking part in that was a distraction because the idea for Maya didn't fit into the hackathon's directive. Okay. Because it's for the Galaxy Note class. The stylus use in the apps ആണ് അവര് So what did you made? we made something called Just Right, Okay. which was, I would say, one of the first calendaring app completely driven by a stylus. Oh. So you could write tasks on the device, categorize them, set a reminder, and your handwritten note would pop up based on the time set, complete with calendaring, reminders, and everything else, right? And as luck would have it, we won that hackathon. So how much did you earn? Back then, $100,000. Wow. So, which was a neat 50 lakhs. That's a lot of money back then. Yes, it is. Yeah. It is. And that became the seed money Right. with which we built Maya. Right. Interesting. So while we, what's interesting about that product again, if you think of my 3 areas of interest, it fell into the number 2, which was productivity. Productivity. Yeah. So which fit into our scheme of things in that sense. Also, we had, or we did think initially, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വീറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും, അതിന് ഓരോന്നിനെയും മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഈ സർവീസസ് എന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പോലെ തന്നെ അതും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സ്വീറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും എക്സൽ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനെയും നമ്പർ 1 സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇമ്പോസിബിൾ. സോ യു അഗൈൻ ഞങ്ങൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ബോത്ത് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബോത്ത് ദ ഐഡിയാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us, ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി മായ ഇസ് വാട്ട് is a bigger opportunity and has a longer future. So we decided to bet on that. Okay. From that idea stage to launching the MVP, Yeah. the first version releasing on the App Store. Yeah. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ എന്തൊക്കെ went through that? How long it took? Yeah. കാരണം ഓരോ മന്തും കൂടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് burning your money as well. Right. Yeah. So by the way, I would say it was only half the money that we won, Okay. which was our runway, because by then we had around 25 lakhs in debt. Oh. Right. Oh, we had to, ഓൾറെഡി കടണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഞങ്ങള് പൈസ ബോറോ ചെയ്താണ് സർവൈവ് ചെയ്തത്. Okay. അപ്പോ ഈ ഹാക്കത്തോൺ ജയിച്ചത് Oh. ഒരു ലക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോഡ് സെൻഡ്, Right. നത്തിങ് എൽസ്. കാരണം അത് ജയിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ You would have shut അടുത്ത down. സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവില്ലായിരുന്നു. Correct. കാരണം ഓൾറെഡി 24 ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫിൽ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് മാരിഡ് Oh. and 25 lakhs, no savings, no assets, plus ഒരു 25 lakh കടന്നു പറഞ്ഞാൽ it's not trivial. Right. But we kept plowing on, and ഈ ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന്. Right. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ kept the faith, kept moving on, and eventually we won. അപ്പോൾ so what I wanted to highlight was the runway was not 50 lakhs or 6 months. Oh. It was only 25 lakhs. Okay. Right. So we iterated on. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്ത വേർഷൻ in fact didn't even sell Oh. a single copy. Copy in sense like ആരും ബൈ പ്രീമിയം പ്ലാൻ ആരും ഡൗൺലോഡ് പോലും ചെയ്തില്ല. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ബൈ. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലല്ല ബൈ ചെയ്യുള്ളൂ. Right. അപ്പോ So the app ഒരു ഇട്ടു, no one came to install it. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഇനിഷ്യൽ വേർഷൻ ടിപ്പിക്കലി, I mean, and here is where how you empathize with your users matters a lot. ഞാൻ ഒരു because I'm a male founder, but I'm building a product for a female audience. Right. Getting that mindset or getting into that mindset is extremely critical, because the first product that we built looked like a calculator, Oh. which men were okay with, but women were definitely not okay with. Right. And the learning from that failure was, unless you can get the end customer excited about the product, and I'm talking about the whole package, not just the features, not just the look and feel, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ AI ഉണ്ടോ, അത് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിൽ ആ പാക്കേജ് കാണുമ്പോൾ എൻഡ് കസ്റ്റമറിനൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ
ആദ്യത്തെ വേർഷൻ പൊട്ടിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ലെസൺസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വേർഷൻ്റെ പേര് മായ എന്നല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ലവ് സൈക്കിൾസ്. ലവ് സൈക്കിൾസ്. That was a branding that we created for the international market. Okay. Because again, this was a taboo topic. Periods എന്ന് പറയുന്നത് is usually associated with some negativity in general, in most cultures, even in the Western cultures. Okay. So we wanted to give it a positive spin. അങ്ങനെയാണ് ആ ലവ് സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് അത് ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻസൈറ്റ്, വിമൻ typically record this in a diary or on a calendar, and they like to add some color to it. They do a lot of doodling. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it looks like a glorified scrapbook. Oh. Right, that's how the whole thing is. You'll see a paper like feel, you'll see a lot of colors typically used in scrapbook, and then there is this character there, Maya, who is there to help you through it. Oh. So the whole idea was to take something so negative and that to give it a sense of emotional connect for the user. ഇതായിരുന്നു തിയറി. വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബേസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസിൽ കുറച്ച് അധികം മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? Right. എന്നിട്ട് we made it extremely easy to use. Even today, we have hundreds of competitors now. I can say with a lot of conviction, we are amongst the most easy to use app in this category. Wow. Worldwide. Right, and there is a lot of thought has gone into how we design each interaction, each screen, each pixel, each transition. ഇത് വേർഷൻ 1 ഇത്രയും റിഫൈൻമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്ന റിഫൈൻമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന്റെ കുറെ എലിമെന്റ്സ് വേർഷൻ 1 ഉണ്ടായിരുന്നു. വേർഷൻ 2 എന്ന് പറയാം, വേർഷൻ 1 ആണ് പൊട്ടിയത്. ഇത് 2015 2016 ആ ടൈം. ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാലന്റ്, ഈവൻ ഐഫോണും ഇതൊന്നും അത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി? ചാലഞ്ചിങ്? ഇറ്റ് വാസ് ചാലഞ്ചിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഫൺ. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോർ എക്സ്പെർട്ടീസും കൂടി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈനർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Actually, a suite of designers. There were a bunch of designers who have come and worked on the product at different points in time. I have been one constant, and we have tried to curate their work in such a way that it's aligned with our vision for the product. That's what we managed pretty well so far. ഞങ്ങളുടെ developers also were pretty talented. Again, ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ 1 ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്രയും റിഫൈൻഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് റിഫൈൻമെന്റ്, UI-ലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിലാണെങ്കിലും കോഡിലാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിഫൈൻമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ഈ വേർഷൻ 2 ലവ് സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ള വേർഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വി സോ സം സക്സസ് compared to the initial version, which didn't go anywhere. കുറച്ച് ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ടായി, കുറച്ചൊരു യൂസർ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു. യൂസർ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മെജോറിറ്റി 5 സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാർ റിവ്യൂസ് വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം, ഈ റിവ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഇന്ന് റിവ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഐട്രേഷൻ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോക്സി ആയിരുന്നു. കാരണം ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വി ഹാഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോക്സീസ് ടു റിലൈ ഓൺ. റിവ്യൂസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദം. റൈറ്റ്, റിവ്യൂസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദം. യൂസർ ഇമെയിൽസ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ടു അസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വി കെപ്റ്റ് റിഫൈനിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, വി കെപ്റ്റ് ആഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ്, വി കെപ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ ഐ ഓൺ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ടു സീ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. വി ടുക്ക് സം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദെയർ ആൻഡ് ബിൽഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾസോ. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ഇൻ എ ബിഗ് വേ. റൈറ്റ്, വി വർ സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് എ ഫ്യൂ തൗസൻഡ് ഡൗൺലോഡ്സ്, ബട്ട് we were convinced ഞങ്ങളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നും അതിൽ ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ കസ്റ്റമർ ലവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇത് റെഗുലർ ഡെയിലി ചെക്ക് ഇൻസ് ഉണ്ടാവോ? പീപ്പിൾ യൂസ് ദി ആപ്പ് ഡെയിലി ഓർ എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ യൂസ് കേസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക്ലി യൂസ് കേസ്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് once a week users use the app.
either to record the data or to get the insights. ഓക്കെ ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രഡിക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾസ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വെൻ ഇസ് ദ ഫെർട്ടൈൽ വിൻഡോ, വെൻ ഇസ് ദ നോട്ട് ഫെർട്ടൈൽ വിൻഡോ, വെൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. അതുപോലെ ഇൻ വിമൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹോർമോണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ദേ ഗോ ത്രൂ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് PMS or premenstrual syndrome. And that is usually a tough phase for most women. For some it's not. So it's good to know when that phase kicks in. And because we have this data and the prediction, we notify the user that this is about to happen. Or we notify the user your cycle is due. So then they are more prepared for it. They plan their lives around it. I often get asked this question, why is this important? And I give an analogy as an answer. Why is Google Maps important? You can drive from point A to point B without the map, or without Google Maps in particular. But when you have that map at your disposal, you get from point A to point B with the best experience possible. Shortest time, best route, least crowded. It gives you a bunch of data points to have a better experience. Right? Basically, this is what this does for a woman around her reproductive health. Right? When you have that data and the prediction, you're just better prepared. And you know how to deal with these phases in a more informed manner rather than an arbitrary manner. Right? Anyway, coming back to the story of we launched the version 1, we launched the version 2, it got some traction. And പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ അല്ല പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് അന്ന് മനസ്സിലായി ഈ 2015. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗൺലോഡ്സ് എല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലധികം ഫോണും എത്രയും പോപ്പുലർ അല്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ഐഫോൺ ആണെങ്കിലും പെനിട്രേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി അമംഗ്സ്റ്റ് വിമൻ ഓഡിയൻസ് അതിലും കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് മൂവ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ദാറ്റ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് അവർ ലൈഫ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഏത് ലാംഗ്വേജസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം. ഇത് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഇംഗ്ലീഷ് മാർക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ യു ഹാവ് UK ആൻഡ് USA. അവിടെ വി ഹാവ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ വി വർ ക്ലിയർ വി ഹാഡ് ടു ലോഞ്ച് ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് അവേ. ഏത് മാർക്കറ്റെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്, കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആപ്പ് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും in US we had a couple of competitors, or more than a couple of competitors by then. And so അവരായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രോക്സിമിറ്റി ഉണ്ട്. ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് യൂസേഴ്സ് ബെറ്റർ. സോ വി ഫെൽറ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് മാർക്കറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ബെറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് അഗെയിൻ വി വർ നോട്ട് ക്ലിയർ. വി ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ദ മോസ്റ്റ് the languages spoken the most around the world. അങ്ങനെ ടോപ്പ് 3 or 4 ലാംഗ്വേജസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആപ്പിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ്? ഇനിഷ്യലി സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ചൈനീസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത 3 ലാംഗ്വേജസ്. ഇത് ഞങ്ങളൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു. അഗൈൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് വെരി നുവാൻസ്. നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ല. കാരണം വാട്ട് യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദി യൂസർ ഹാസ് ടു ബി വെരി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് നമ്മളെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി വിത്ത് എ സർട്ടൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ടോൺ, ഒരു എംപത്തി ഇതെല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വി നീഡഡ് എ ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. സോ വി ഫൗണ്ട് എൻ ഏജൻസി. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ആ പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോണ്ടന്റ് കുറവായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൽ ദർ ഇസ് എ ടൺ ഓഫ് കോണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അന്ന് കോണ്ടന്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കോട്ട് ഫയർ. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡൗൺലോഡ്സ് ജസ്റ്റ് സ്കൈ റോക്കറ്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യലി മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ASO കിക്കിങ് ഇൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് ടേം ഞങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ ദ സെർച്ച് ടേം ഇസ് മേ ബി പീരിയഡ് ട്രാക്കിംഗ്, മെൻസ്ട്രൽ ട്രാക്കിംഗ്, വിമൻസ് ഹെൽത്ത്. ഇതൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് ജനറലി വിമൻ. സോ ഈ സെർച്ച് ടേമിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഡു ഫോർ ദാറ്റ് കീവേഡ്? ദർ മൈറ്റ് ബി
100 or in today's context maybe even thousands of apps. ഈ 1000 ആപ്സിൽ നിന്ന് ഏത് 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 ആപ്പിനെ ടോപ്പ് 10 സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആൽഗറിതം ഉണ്ട്. ആ ആൽഗറിതം വെൻ യു ആർ കമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് English speaking app, you're competing with 1,000 of them. But now in that same search term in Spanish or Portuguese, you are competing with 2, 3 or maybe 5 apps, right? Good quality apps. You can be first of that as well. Exactly. Oh, right? nice. And that gave us a huge advantage. Today we have 10 million plus downloads. ഇതിൽ 9.5 million downloads came to us organically. Oh wow. Without a single dollar spent on user acquisition. Hey. So, അത് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രഷർ ഇല്ലായിരുന്നു ടു മോണറ്റൈസ്. ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോണറ്റൈസ് ചെയ്യാനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട്. വി നീഡ് ടു മോണറ്റൈസ് ഫാസ്റ്റർ, ഗെറ്റ് ദ റവന്യൂ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ലോക്കലൈസേഷൻ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. കാരണം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് ദാറ്റ് മണി ഓൺ ഗൂഗിൾ ആഡ് ഓർ എ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ്, വി വർ സ്പെൻഡിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വിൻ ഫോർ us, ഇറ്റ് വാസ് എ വിൻ ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ. അങ്ങനെ once it worked for 3 weeks, started adding more languages more vigorously, and before we knew it, we had hit 2-3 million downloads and a few 100,000 actives. So that's the initial upswing that we had. Product launch ചെയ്ത് ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ അതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഇൻസ്റ്റാൾസ് വന്നു, ഡൗൺലോഡ്സ് വന്നു, പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്, പീപ്പിൾ ആർ ലവിങ് ദ ആപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്പ് മോണിറ്റൈസേഷൻ? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് മണി? റൈറ്റ്. ഇതിലും ഓൺ ഡേ 1 ഞങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ വി വർ നോട്ട് ക്ലിയർ ഹൗ ടു മോണിറ്റൈസ് എന്നുള്ളത്. അഗൈൻ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡൽസ്. സം ആപ്സ് യൂസ് an ad-based model, some apps use a freemium model, and some apps use only a premium model. പൈസ കൊടുത്തേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എൻ്റെ ഒരു തിയറി, ഒരു കൊമോഡിറ്റൈസ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയം എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി റൂൾഡ് ഔട്ട് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 100 ആപ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ട്. കറക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് റൂട്ട് വാസ് റൂൾഡ് ഔട്ട്. പിന്നെ ഫ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ബേസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആഡ് മോബും, അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, ആഡ് മോബ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റവന്യൂ വന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ വെരി കൺവിൻസിങ് റവന്യൂ ടു ബി. അതൊരു മേജർ ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആ ആക്റ്റീവ് യൂസർ ബേസിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി അട്രാക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ ടു പ്രീമിയം യൂസേഴ്സ്, പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ്. യു ഹാഡ് ടു ബിൽഡ് പ്രീമിയം. ബട്ട് എന്ത് പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യും, അതെങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യും, അതെങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഇത് any which way looked at it, we needed more funding. Yes, funding. Right? Because the team had to be bigger. You have to remember, ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഞാനും ഈ 4-5 ഫ്രഷേഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രോത്തിന് ടു ബിൽഡ് മോർ റിഫൈൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ടു ബിൽഡ് മോർ റിഫൈൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ പ്രീമിയം എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിൽ ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളത് ബിൽഡ് ചെയ്തു, ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ there is a certain level of typically VCs, what do they look for? They look for attractive spaces with minimal risks. Correct. Right? അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു യൂസർ ബേസ് അഡ്രസ്സബിൾ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താ കമ്പനീനെ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി ആസ് ഫ്യൂവർ റിസ്ക്സ് ആസ് പോസിബിൾ. കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു, റവന്യൂ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് കുറഞ്ഞു വരും തോറും യുവർ വാല്യുവേഷൻ ഇൻക്രീസസ് and your ability to raise money also increase. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി റിസ്ക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടീമൊക്കെ ഞാനിപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ ഫൗണ്ടർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ പല VCസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു, ഓ തനിച്ചാണോ, എങ്കിൽ പിന്നെ വി വോണ്ട് റൈറ്റ് എ ചെക്ക്. ദേ സെഡ് ഇറ്റ് വെരി ഓപ്പൺലി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോ ഫൗണ്ടർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് തപ്പുന്ന സമയത്ത് ബാച്ചലർ ആണോ, VC funding is also a kind of marriage, so you can say it's exactly the same way. So they used to say, because you're a single founder, again it's normal. അവര്
See, VCs are taking money from their LPs and deploying it into a company. അപ്പോൾ ആ പൈസയുടെ റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അവരുടെ LPs അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ VCസിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ I still kept hearing the same. ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടും we still kept hearing the same retort from VCs. This cannot break off. പിന്നെ ഒരു breakout. A general concern a lot of VCs had, most VCs we were talking to were India-based VCs. Okay. But our market was international. Again, limited understanding of these geos. പിന്നെ monetization ഇത് എന്തായിരിക്കും, ഇത് ഡിജിറ്റൽ ആണോ നോൺ ഡിജിറ്റൽ ആണോ, ഇതിലൊന്നും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. Anyway, long story short, our fundraise also was not easy. Oh, okay. And how much were you raising and did you raise? We wanted, so again, I was clear that we will raise to an extent that we can deliver on the product till we reach the next stage. അപ്പോൾ അതിനൊരു മിനിമം 1 million വേണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. Okay. കാരണം ഞങ്ങൾക്കിത് പല ലാംഗ്വേജസിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രീമിയം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ടീമിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 4 പേരുള്ള ഒരു ടീം വെച്ച് ഒരിക്കലും ദിസ് വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വി വർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ. ആ $1 million പിന്നെ കിട്ടിയോ? $1 million അവസാനം വി ഗോട്ട് 750K. Okay. Eventually including the top of we got 1 million okay. in funding. We grew. അങ്ങനെയാണ് Raghu joined me as co-founder and CTO of the company. Raghu was part of NetApp, വളരെ senior പൊസിഷനിലായിരുന്നു. He was a fantastic co-founder while he was with us from 2016 to 2019 ലാണ് പിന്നെ Raghu. അങ്ങനെ Raghu ജോയിൻ ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു. വി വെർ അറൌണ്ട് അറ്റ് ആർ പീക്ക് ഒരു 25 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഡൂയിങ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടെക്, ഡിജിറ്റൽ. സോ വി സ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അറൌണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ VC ഫണ്ടിങ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഫോക്കസിലോട്ട് മാറിയത്. കാരണം everybody, including our board, felt that we had very little capital to compete at a global scale. Okay. കാരണം some of our global competitors by then had raised 25 million, 30 million in their respective markets. Okay. So their take was, you've raised $1 million. With this $1 million, it's difficult to again compete with the big guys in those respective markets. Okay. We have a market in India. Around that time, Jio had come in. Smartphone penetration had gone up exponentially. So everyone felt India as a market is ready for this. 300 million plus women, who as absolute number of women are higher, but addressable audience 300 million plus women. So, and we have proximity to this market. And so മോണറ്റൈസേഷന് ഡിജിറ്റൽ അല്ലാതെ നോൺ ഡിജിറ്റൽ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്, കോമേഴ്സോ അങ്ങനെ വല്ല ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ട് വെച്ചിട്ട് വി ഡിഡ് ദിസ് പിവറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ലവ് സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് മായ എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് വരുന്നത്. സോ it's Maya as a name. We wanted an Indian name, which has global recognition and which could be transliterated into all the languages around the world. Maya fit the bill. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മായ എന്നുള്ളൊരു പേര്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടു ബിൽഡ് എ പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഫോർ വിമൻ. അതിനും മായ ആസ് എ ബ്രാൻഡ് lent itself to that mission very well. That's how we picked the brand Maya. And India, of course, Maya is well known. So we knew it will work for this market. We felt Love Cycles as a brand was too rad for this market. Correct. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മായ എന്നുള്ള റീബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തത്. Okay. പക്ഷേ ഇൻ ആർ ജേർണി ഈ ഗ്ലോബൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഫോക്കസും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം സ്ട്രാറ്റജിക് എറർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രാറ്റജിക് മിസ്റ്റേക്ക് ഇതായിരുന്നു. Because here we had a global product, global traction, global users, growing on its own, almost doing nothing. അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ ഫോക്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും we were huffing and puffing. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് എറർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഫ്രം ബീങ് എ ഗ്ലോബൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷനിങ് ഇൻ ഗ്ലോബലി, വി ഹാഡ് എ തോട്ട് പ്രോസസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ദ തോട്ട് പ്രോസസ് വാസ്, ഇതില് സം ഓഫ് ദി high ticket size events in an individual's life, you look at whether it's pregnancy, fertility, or commerce around women's health, hygiene. ഇതെല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we needed proximity to that market. So ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഞങ്ങളും
ടീമും ബോർഡും എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബഞ്ച് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഫുൾ അവിടെ എത്തുള്ളതാണല്ലോ. അല്ല, അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അത് വി മെയിൻറ്റെയിൻ, അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. വി വർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദാറ്റ്, Huh. ബട്ട് ഓൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ബ്രാൻഡിങ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം വാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിന് ആപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് there, users are using it, we are not actively developing for that market. സോ സെയിം ആപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? Same app തന്നെയായിരുന്നു. That didn't change. Okay. It's only that our priorities and activities internally changed. That's what I mean by focusing on the Indian market. Okay, how did that decision eventually turned out? In hindsight, it didn't work out for us. Okay. Because India as a market, as much as we all thought is ready for it, India ready അല്ലായിരുന്നു. Oh. കാരണം ഇതൊരു B2C സ്പേസിൽ typically you will see this, that initially there is users should be aware that a problem of this category exists and there is a solution to that problem, and what those solutions are, and they needed to go use it actively. Our behavior didn't exist, right? Or health seeking behavior did not exist. Right. If you think about it, നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ സോ ദർ ആർ ദോസ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ്, ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ്, ഷെൽട്ടർ. Right. അത് മൂന്നും if it's in place, then health comes next, right? So if you look at the Western markets, the food, clothing and shelter is in place, so health is a given. Correct. ഇവിടെ health is still treated as a luxury. Correct. Right? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. So we had to educate the audience why this is important, why you should do it. And this is an extremely expensive proposition, especially in the B2C space. User behavior change ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, and this again you will see most experts around the world in the startup space talk about it. Changing user behavior in B2C space is extremely expensive. The likes of Flipkart or the folks who have done it again have deployed insane amount of capital to get that user behavior, right? ആ ലക്ഷറി അഗെയിൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല. പിന്നെ ദി അതർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ 10 million പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സ്, അതിൽ 9.5+ million ഓർഗാനിക് ആയിരുന്നു. ഒരു 500,000 ഡൗൺലോഡ്സ് പെയ്ഡ് ഡൗൺലോഡ് ആയിരുന്നു. Okay. ഈ 500,000 ഡൗൺലോഡ്സ്, പെയ്ഡ് ഡൗൺലോഡ്സ് came from India. Oh, you had to pay money. So we had zero organic in India. Okay. And this is where the story started becoming very complicated. Okay. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ we will need more funds, or ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഫണ്ടിങ് is not sufficient എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. Okay. പിന്നെ we tried doing a whole bunch of things to crack it. We tried. So, and again, the other strategic error we did was, in the VC space, it was more attractive to get the user base first and then monetize next. Right. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഫണ്ടിങ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും യൂസേഴ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ യൂസർ ബേസിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ 2 year സൈക്കിൾ തീർന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദ വേൾഡ് വൈഡ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യ ട്രെൻഡ് അമോങ്സ്റ്റ് VCs shifted from user acquisition to monetization. Yes. And so when we hit the market, here we had thousands and millions of users, but no monetization. Oh. So VCs again told us, great company, great product, great founders, no revenue. Sorry, we can't write a check. Oh. So we kept hearing this again and again. We tried hacking our way through it by showing a little bit of revenue here and there. But none of that converted, or none of that was substantial enough to convince VCs. And the other problem was, VCs in India also genuinely felt your category breakout will take a long time. So typically, again, VCs have, each fund has a lifetime, right? It's 7 years usually, 7 to 10 years. Within that lifetime, your company has to break out. Again, we all know 80 or even 90% of companies fail. Only the 10% succeed. So they should have some level of conviction that you will succeed in this time period. If not, again, it's not an investable business. So we fell into that category. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഫണ്ട് റൈസ് പൊളിയുന്നത്. ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗ യു ആർ എ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് കമ്പനി. ആ ഒരു ജേർണി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇത് 2016 to 2019 ആണ് ഈ ജേർണി. 2019 the fundraise failed, so we downsized the team. That was not so great experience, but we went through it and we did it gracefully. I still have fantastic equation with
all of my team, they are all still keen to join some part of our journey at some time. And then we sustained. The first acquisition offer came from Healthify. Again, that was a process in itself. I had reached out to a whole bunch of companies in the space, Okay. different parts of the world. You were ready to sell the company. Yeah, I reached out with the intention that we are in the market, Okay. right? And we were very upfront about it. I reached out to maybe 100 or 110 odd companies, Okay. of which I got interest from, again, typical sales funnel approach. Okay. അത്ര റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും മേ ബി അതിൻ്റെ ഒരു 25% just responded. Okay. Around 10% was serious. Eventually it got down to 1 or 2 offers. Right? അതിലൊരു ഓഫർ ആയിരുന്നു Healthify. But അതും എല്ലാം agreed, the team agreed, our investors agreed, but very close to that event, some key part of the team didn't want a lock-in. Okay. ആ പേരിൽ ആ ഡീല് failed. You have to essentially, if you sold the company, you have to be there for Most acquisitions will have a lock-in for the founder and the critical part of the team, right? Because the acquiring company has to integrate this asset or continue this asset in its continued form, depending on whatever is their strategic direction. So it is it is unlikely that any deal will you can just sign on it and move on. Okay. It doesn't happen that way. Like. Most founders should know this. So you should also be clear in your head that you want to work for this company, that you want to be part of their journey, right? And that is going to be exciting for you. So all that we were aligned, but because of some team dynamics, that deal didn't go through. Okay. Angane we were running out of money, so I had to tell the team we need to downsize ചെയ്തു. ഞാനൊരു I was the only full-time person and couple of consultants. We kept the lights on. At some point we were still talking. Shiro's was interested. Yeah. We wanted to do a deal. We did the deal. Everybody agreed. I was head of product for them for a year and a half. Okay. I used to do this Bangalore Delhi thing every 2 weeks because they didn't have an office in Bangalore. But eventually, because that deal term was also linked to Shiro's funding, okay, and there were some challenges in that. Shiro's it did not convert. Right. So after spending a year and a half, around 2020, 2021 ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ ഡീലും പൊളിയുന്നത്. But throughout the product, the way it was designed, it kept running. We had by then, 2019 time, we had 1.2 million monthly active users. Wow. Even at the end of this phase, where we were not doing much in the product, we were going through these acquisitions and all of that, the user base did not, it just, we did not lose any user in Navaraya. Maybe I was stickiness in there. Maybe exactly. After the product. That's the other thing. Young product, again, when we look at the numbers, our highest churn is month 1 to month 2. Okay. But after month 2, till month 6, there is a very little bit of churn. Once a user is on Maya for 6 months, okay, they are there for decades. Oh, damn. Right. So that, so the product kept running, but I had hit a bit of രണ്ടാമത് acquisition. It can take a toll on you, right? There's a bit of founder fatigue. Right. I wouldn't say it was very bad. Right. But സൈക്കോളജിക്കലി എന്തായിരുന്നു ഇതിന് ഇത്രയും നാൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഹസ് സക്സീഡഡ് അറ്റ് സം ലെവൽ. ഇത്രയും യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും യൂസർ ലവ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഡെലിവറിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ, ബട്ട് വി ഹവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ മോണിറ്ററി ഓർ എ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതൊരു സങ്ക് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്ട്. സോ ഇൻ 2021 I tried starting up again in the B2B SaaS space. And I'm not going to go into what the product was, but it was B2B SaaS. Basically, it was product intended for solopreneurs to run their business more efficiently. Right? Actors, musicians, our category. So, but due to some personal struggles, my dad fell ill. I had to cut short that project. Dad eventually passed on in 22. And then I had to take a call to start work on that. Okay. And around that time, we also got some partnership offers on Maya inbound from some Brazilian firms. Our number one market is Brazil. And we thought that's very attractive. And I decided if I'm going to spend time on that, I might as well double down on Maya. So this 2 or 3 year break
also gave me a fresh perspective. I could come back and now look at the product with a fresh pair of eyes. Wow. Yeah. I could look at the market with a fresh pair of eyes. I could look at the opportunity with a fresh pair of eyes. And I suddenly started seeing opportunities everywhere. Oh. That which I couldn't see after having spent 4-5 years on it earlier. Angana, I decided to rebuild Maya. Okay. But it was already sold to a company, right? How did you? No, so that deal was called off in 21. Okay, because of the yeah, because they couldn't keep up their part of the terms. Okay. So we decided to call it off. Okay. Angana, the product became independent again. And it was still running almost on its own. Right. Me and a couple of consultants were just basic plumbing and tweaking ചെയ്യുന്നല്ലാതെ കാര്യമായ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. Okay. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വീണ്ടും റീഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. Okay. In fact, after spending 27 years in Bangalore, that was one of the things that prompted me to move here. Right? And this is counterintuitive. Okay, yeah. എല്ലാരും കൊച്ചിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ നോക്കുന്നു. Why come to Kochi? I'll tell you. So when I decided we are going to rebuild Maya, and Maya was generating some revenue. We were generating to the tune of maybe around 100,000 USD at that point in time. Per year, right? Per year. Yeah. Some of it from in-app purchase and some of it from ad revenue. So because that revenue was being generated, we could I knew we could deploy that back into the product. And plus we also had this new partnership offer, right, which also brought in some additional money. And when I looked at deploying this fund to regrow the team, right, team pretty much zero ആയിരുന്നു. ഇതിനെ rebuild ചെയ്യാനായിട്ട് it was impossible to do in Bangalore. With this kind of money, Bangalore, if I had to build a team of similar caliber that I had earlier, അതിന് VC ഫണ്ടിങ് തന്നെ വേണം. അപ്പൊ VC ഫണ്ടിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത് അത് എങ്ങോട്ടും എത്താത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ട് I wasn't very keen to do it. So the only other option was to bootstrap. Right. When I say bootstrap, because the product was generating some revenue. And when I looked at it, Kochi was better suited for this. So Kochi is my hometown. Yeah, I was only born here. Okay. ഇവിടെ ജനിച്ചെന്ന് മാത്രം. Oh. Throughout my life I've lived outside Kerala. Schooling was in Coimbatore. And then from college, so 96, I moved to Bangalore. But 27 years I spent in Bangalore. Oh. A considerable part of my professional life and personal life was in Bangalore. So we decided to move here because I felt if you are building a bootstrapped company, you're better off in a tier 2 city. Your cost of living is lower. Your cost of hiring is lower. Your burn in every sense is far lower. If you are building a company which needs hyperscale, hypergrowth, and hence VC funding, go to Bangalore, go to SF, go to any of these cities. That's my thesis. You cannot build a VC funded company out of Kochi. The general dynamic is like that, at least at this point in time. Okay. We are more laid back. Our approach is more laid back. And the depth and breadth of talent that you need for hyperscale, അതിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ. In talent ഉണ്ട്. I'm not saying there is no talent. There is definitely talent, and which is why I have come here. But to build large number of companies at hyperscale, you need a lot of talent. അത്രയും depth and breadth is not there in the market at the moment. And VC funding വരുമ്പോൾ you have to hire and fire at very quick pace. You should be willing to do that. Right. ആ ഒരു മോഡലിന് the current environment is not conducive yet. We might get there in the future. Right? So this is my take, and that's how I ended up moving back to Kochi last year. ഒരു മായാന്റെ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ ജേർണി ആയിരുന്നല്ലോ മൊത്തത്തില്. അപ്പോ ഇപ്പൊ മായ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? നിലവില് ഇവിടെ എത്തിയ പിന്നെ now we have a team. Kochi. Okay. We are spread all over the country. Bunch of them in Kochi. Okay. Some are in Delhi, Bangalore ഉണ്ട്. Okay. But around 12 of us, all remote. പ്രോഫിറ്റബിൾ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ. We are profitable in the current form. We make around 200K USD in revenue. അതിൽ 30% comes from ads, 40% comes from ads, 30% from partnership, and 30% from premium features. So 60% of the revenue is from premium features എന്ന് പറയാം. Partnership ആണെങ്കിലും that is related to the premium features that we build. And 40% from ads. The current stage is that
I'm in the process of disrupting the company again. ഓക്കെ കാരണം ഈ 200K 40% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 80K in revenue annual. റൈറ്റ് As early as next week ഞങ്ങളത് ആപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓ And the reason being many. കാരണം I explained how much effort we put into building a beautiful product. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് when you drop ads in there, it mars the user experience. You're shooting yourself in the foot. It gives you instant revenue, but long term, it's not a great experience, right? So we want to move from users are paying as a premium ഓക്കെ to remove ads right now, or the irritation of ads. And instead, if you continue to rely on ads, you focus on ECPM, click rates, show rates, and a bunch of those. And also that revenue creates a lack of urgency. So in that sense, we are disrupting ourselves right now and we are saying no to ad revenue, and we are going to double down on premium features. So we have a suite of premium features which we believe will add value to the user. ആ ഇൻസൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. കാരണം 1.2 million active users and different countries. ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് ജിയോസ് ആർ ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കോ, ഇറ്റലി, ഇന്ത്യ ആൻഡ് US. Okay. ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ജിയോസ്. അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ യൂസ്ഫുൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൈ ടേക്ക് ഇസ് ഞങ്ങൾക്കൊരു 1 million ARR എത്തിക്കാനുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ I know how to get there. Even if we get to that, the company is worth 8 to 10 million. പിന്നെ അത് 10 million എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് is the next stage. But right now our goal is to hit 1 million ARR. I hope you reach there as well in the days ahead. Okay. ഓക്കെ നമ്മുടെ KPH വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ ജോൺ പോഡ്കാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ DM കിട്ടി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. Okay. ഈവൻ ഏബിൾ ഫ്രം അരികെ ആപ്പ് ഫൗണ്ടറാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റ് ജേർണിയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു അക്വിസിഷൻ സമയത്തൊക്കെ വാട്ട് വാസ് ഓൺ യുവർ ഹെഡ്, ആ ഒരു ഈവൻ അതൊരു ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഒരു എത്തി, ദെൻ ഗോട്ട് ടേൺ ഡൗൺ. Right. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി ഹൗ ഡിഡ് യു റിയാക്ട് ടു ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഈവൻ നാളെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഗ്ഗർ സാധനം വരികയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഹൗ വിൽ യു പെർസീവ് ദ അക്വിസിഷൻസ്? Okay. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ടിങ് ടൈം തന്നെ ഭയങ്കര ടഫ് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് I was used to hearing no, and I was used to things not working out. It's a pattern. It kept happening, right? And we had to fight for what we achieved and get to that point somehow. It never came easily. അപ്പോൾ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അൺടിൽ ദ മണി ഹിറ്റ്സ് യുവർ ബാങ്ക്, ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ്. Right? VCs will say nice things. They might show you term sheets. You might sign term sheets. അതൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷെ പൈസ ബാങ്കിൽ വീഴുന്ന വരെ it doesn't mean anything. Right? അപ്പോൾ when it came to acquisitions, my thought process was very similar. Acquirers will say nice things. They will show you nice things. But until the money hits your bank, don't believe a thing. Right? That's my take. Right. So it was because I walked into these deals with that mindset, I was not disappointed when it didn't work out. Makes sense. Okay. So did I have a plan B at that point? No. I did not have a plan B. In fact, when the first acquisition failed, I had to go through the tough process of letting the team go. But again, God's grace, ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് 2 ആഴ്ചക്കകം the entire team got placed. So everybody left on a happy note. As much as I was sad to see them leave, Right. And I still have a great equation with all of them. The second acquisition failed. It was a slow, gradual process. Okay. Right? I spent 18 months with them. Oh. I could see this is where that journey is going. So I was mentally prepared. Okay. And I had already decided in my head that if this fails, I'm going to give another shot at starting up. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. Right. അങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഡീല് ഫെയിൽ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ B2B SaaS ജേർണി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത്. Everyone eventually comes to B2B SaaS now. So again, I was looking at ideas where I can execute and generate revenue quickly. Right. That was the intention. B2C, I know the difficulty in generating revenue, especially in the Indian context. Right. Not that you can't. There are categories that you can now. Commerce is a well-established one. But health is not there yet. And again, going back to that
ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷൻ, എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്താലും അത് എൻ്റെ ഒരു പാഷനുള്ള കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് എടുത്തത്, അങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഈ B2B SaaS ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം B2B ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഈ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിൽ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ കാറ്റഗറി എടുത്തത്. മേക്ക് സെൻസ്. പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം സനീം, ദേശ് കീബോർഡ്സിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് ദ ആപ്സ് ഫീച്ചേർഡ്? അതിൻ്റെ ഒരു മായേന്റെ ജേർണിയിൽ അത് ഫീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് വാസ് ദ ROI? ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫീച്ചറിങ്, ഞങ്ങൾക്ക് വി ഹവ് ഹാഡ് മോർ ലക്ക് വിത്ത് ദ പ്ലേ സ്റ്റോർ ദാൻ ദ ആപ്പ് സ്റ്റോർ. ഫോർ maybe because when I look back, ഞാൻ predominantly ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസർ ആയിരുന്നു. ഐഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. ഈവൻ നൗ I force myself to use all platforms. But maybe because, and also in the earlier days it was easier to iterate on Android faster. ഇപ്പോൾ iOSലും കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിൽ വലിയ സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡെയിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡിലായിരുന്നു എളുപ്പം. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ ട്രാക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലായിരുന്നു കൂടുതൽ. ആൻഡ് again what I've seen is, if you build a great product, so ഈ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ടീം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ASO, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഏതാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആപ്പ്, അതൊരു ആൽഗോറിത്മിക് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 10 ഇൻസ്റ്റാൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എത്ര പേര് ആക്റ്റീവ് ആണ്, ഹൗ ഓഫൺ ഡു ദേ ലോഞ്ച് ദി ആപ്പ്, ആൻഡ് ദീസ് ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ്, ഹൗ ഡു ദേ റേറ്റ് ദി ആപ്പ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആൽഗോരിതം നോക്കുന്നത്. ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ടീമാണെങ്കിലും ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ഡേറ്റ, നോ ഡിഫറെന്റ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഫിഗറിംഗ് വെരി ഹൈ ഇൻ ASO, highly likely that you will get a mail from them saying that we want to feature you. So which we had cracked on Android back then, we hadn't cracked on iOS. So iOS we have had less luck. But I think the principle or the dynamics are the same on both the stores. If you are at the forefront of what the platform is working on, if a watch launch ചെയ്തു, immediately you launch a watch companion app, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ബിൽഡ് എ സ്റ്റൈലസ് സപ്പോർട്ട്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണോ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്വിക്ക്ലി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, യൂസേഴ്സ് റിട്ടൻഷൻ ഹൈ ആണ്, എൻഗേജ്മെന്റ് ഹൈ ആണ്, റിവ്യൂസ് ഹൈ ആണ്, എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ സ്റ്റോർസ് വിൽ ഫീച്ചർ യു. ഓസം, ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ASOനെ പറ്റിയും AAARനെ പറ്റി ഒരു ലെങ്തി മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം KPH വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇത്തിരി പ്രൈവസി, ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുള്ളതാണ്. ഈവൻ US-ലുള്ള കേസിലൊക്കെ ദ ഡേറ്റ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സോൾഡ് ടു ഗവൺമെന്റ് ഫോർ അബോർഷൻ ബാൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഇതിൽ so there are some hygiene factors that we do as a product to take care of privacy, whether it is encrypting the data or separating PII from personally identifiable information and data നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബേസിക് hygiene factors എന്ന് പറയും, in terms of security, that we take care of. Beyond that, if you look at it from a political point of view, or from adina, they are all complicated questions to give a honest answer. I don't have an answer. Even the best companies like Apple and Google don't have an answer for this. Right? They get subpoenaed by the US government for data all the time. Apple has outright rejected, saying we will not honor it. The likes of Apple and Google can do it. ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഡെവലപ്പറിന് പറ്റൂല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. But അതിന് there is no easy answer എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആൻസർ. പക്ഷെ വി ഡു ഓൾ ദ ബേസിക് തിങ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൈവസി. ടിപ്പിക്കൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സും വി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട്സ് ഫെയർ എനഫ്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏബിളിൽ എപ്പിസോഡിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇറ്റ്സ് റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ what are the some of the top books you have read and which carry forward and maybe audience share ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ?
I'm not a voracious reader of long form books. I enjoy reading biographies a lot. One of the biography that influenced me a lot was that of Soichiro Honda, Okay. the founder of Honda Motor Corporation. ആള് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ 1940 ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഫിക്സിങ് സ്മോൾ മോട്ടോഴ്സ് ടു സൈക്കിൾസ് ബിക്കോസ് I think it was the soldiers who wanted to move around quickly. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് he founded Honda Motor Corporation. ആള് തുടങ്ങിയ ഫാക്ടറി I think was destroyed 3 times. I don't know if it is 2 or 3. I don't recollect now. Once by war and once by an earthquake. And each time he had to start from scratch or restart from scratch. Incidentally, when I look back at my story, I see similar parallels. ഇത്രയും അതെ അത്രയും devastating അല്ല, but still some kind of parallels. And so I've always observed and appreciated the tenacity of these builders, right? And that's always inspired me. And that's one of the things that inspired me to start a company. So I also follow a lot of personalities on Twitter. The usual suspects, Naval Ravikant, a whole bunch of them, mostly in the VC space or the startup space, fellow founders from the US who talk a lot of knowledge in this category, so that we don't have to reinvent the wheel. അവർ ഓൾറെഡി ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Some of those lessons might not be relevant to us, but you should learn to screen it appropriately and take it. And this is another advice in general I have for startup founders. You will keep getting a lot of advice. You will get advice from friends, from family, from your team, from your customers, from VCs, from your competitors, everywhere. You will have advice all the time, day in and day out. And one of your biggest skills should be to know which advice to take and which advice to throw into the bin. This is something I've learned the hard way. And some of these tools are what have helped me. I'm a big fan of YouTube, especially around the topic of health. ഞാൻ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതും പഠിച്ചതും എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ്. I am not a health expert, so I had to learn this. I joke from the University of YouTube to even build a product in this category. Right. Okay. Second question. Some of the tools that you use on a daily, even Maya Rannayanengil, you might be using PM, Jira, what the tools are, and then what are the tools that you use day to day? Okay. We like to keep it really simple. Okay. For all issue tracking, we just use GitHub issues. All of our code goes into that. When it comes to design prototyping, we use Figma. My run runs out of a to-do list, which is Microsoft To Do, which is probably my most used tool. My day starts and ends with that, with a list of priorities. And our priorities nana pinna baaki tools like പോകുന്ന line items ഒക്കെ. In terms of technology, I try to use all platforms. So my primary desktop at office is a Windows machine. My machine on the move is a Mac. My phone is an Android. And I also use an iPad tablet. And I do this for a couple of reasons. First reason is we are building for all these platforms. We don't build for Windows now, but at one point we also had a Windows app. When Windows had an app store. Windows, you had a Maya app on Windows? On Windows, yes. Windows in the current formula, Windows 10 in the munne, there was that a tiled version. Windows 8 Windows Phone, Windows 8. Other there was a version of Maya for that also. Appo ee ella platforms when you develop, unless you are using first hand for all these platforms, you would not be able to optimize the product for that category. So as a product manager, I think you have to be exposed to all of them. And the second is slightly strategic. All these platforms try to lock you in with your data. And when you use all of them, you just
set up your infrastructure in such a way that you don't lock yourself in on any. So I can move from iOS to Android anytime. I can move from Android to Windows anytime. I have that flexibility. So yeah. Awesome. Nice answer. ഒപ്പം തന്നെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പില്ലർ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇതിലേക്ക് ഹൗ ആർ യു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഏരിയാസ് അറ്റ് ദി മൊമെന്റ്, ഓർ മേ ബി സം ഓഫ് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് യു ലേൺ ദ ഹാർഡ് വേ ആസ് വെൽ? Mistakes are easier to say. So wealth, again, I have a slightly different take of wealth from most people. Okay. I am of the belief that the biggest wealth in this world is peace of mind. I have had situations where I could have made more money than what I'm making today. But end of the day, I don't know if I would be a happier person. And so to me, all actions that I have made along my journey have revolved around not disturbing this peace that I had either within me or around me, whether it's my family or me. So that's sort of the overarching theme throughout my journey. Financially, I've made mistakes early on in life. In fact, the car that I came driving in is one of my earliest financial mistakes. This was back in 2007. Okay. I bought that, and I bought that on an EMI. പക്ഷേ അത് EMI വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് it did hamper my ability to start up. Oh, how? Because when you start up, you don't know if you have a monthly income. What's your monthly income? But whether you have your income or not, the EMIs have to be paid. Right. And that was a first-hand learning. I forget how old, but maybe around 30 back then. And so from then on, I refused to buy anything which is on an EMI. Okay. Or anything that, holds me to a financial commitment and thereby reduces my ability to take financial risks. For that reason, I've not invested in an apartment or a flat, because my take is, unless I have enough disposable income to do it, I won't do it. Maybe foolish, I don't know, but so far that philosophy has worked out. In terms of health, I am super passionate about it. This is one. Yes. If there is any subject that I have spent insane amount of time researching, studying, talking to experts, working a product on, it's health. And that journey has also been very rewarding. ഞാൻ ഹെൽത്തിൽ പാഷനേറ്റ് ആവാൻ കാരണം I was overweight as a kid. Oh, okay. Right. And I used to be joked at in school. And I still remember when I grew up in Coimbatore. നാട്ടിലെ ജനിച്ചെന്ന് മാത്രം. My parents were based out of Coimbatore. So every time we come to Kerala, we used to visit very often, extended families all around Kochi. And I used to get joked at a lot because I was the only fat kid, right? And I think around 15, that transformation started, that I wanted to get fitter. And quite a bit of effort, but eventually I got there. And I learned it the hard way, how to get healthy and the downsides of being unhealthy. So അങ്ങനെ വന്ന ഒരു പാഷനാണ് ഹെൽത്ത്. And again, even later in life, I keep rediscovering this aspect. So maybe around the time that I hit 40, a whole bunch of allergies and no answers to. Doctors don't have answers to. And nobody has any answer to. So I had to again hack my way through it, typically just like product. So അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാണ് intermittent fasting. Again, it's well known today, but I've been at it for 3 years now. Oh, okay. Starting 21. Yeah, this is the 4th year running. I now do 18-hour fasts every day. Every day. Oh. So it's only 2 meals. Okay. My breakfast, lunch, and around 3 I have maybe tea or coffee. Okay. And my next meal is breakfast at 9 a.m. the next day. So വെശക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെശക്കും, but it doesn't bother me. Oh, okay. Right. Once you hit what's called ketosis, okay, or your body relies on your stored fat for energy rather than the carbs that you consume, then
അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ 3-day ഫാസ്റ്റും 7-day ഫാസ്റ്റും ഓർ സം ഡു ഈവൻ 40-day ഫാസ്റ്റ്. ഓൾ ദേ ഡു ഇസ് ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. Okay. But what I have found, I do this fasting for a couple of reasons. One, it gives me immense clarity of thought. Okay. Two, it's helped me manage some of these health issues that I have encountered, like allergies and stuff. And three, it just gives you a certain discipline and routine. So you do the same thing over and over, and your body gets into a mode where it's just more efficient the way it functions. And I take my memory as an example. Before I started fasting, my memory was not so vivid. Okay. But after I started fasting, I am able to vividly recollect things from my past, which I couldn't earlier. Oh. And the second part about fasting is that your body also heals itself. I don't know if you've heard of a topic called autophagy. Okay. Autophagy basically means your cells repair itself. Oh. But for the cell to repair itself, it's a natural process. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. But for autophagy to kick in, 2 conditions need to be satisfied. The first, you should be in a fasted state. And second, you should be in deep sleep. Oh. അതുകൊണ്ടാണ് all the experts keep saying sleep is important, or do not compromise on your sleep എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ്. So fasting is, among all the other things that I've done, I think fasting has been one of the life-changing events in my life. Okay, I think I'll also give it a try and let you know how it is. Interesting. Okay, and talking about the relationships, and അതൊരു part of ഇതാണല്ലോ, as you go down this, especially the startup journey ആവുമ്പോൾ, Yeah. how has been wife and kids been supportive, parents, Yeah. ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു? Right. Definitely the biggest support has come from my wife and my family. Right. So my wife has been an integral part of this journey. You could almost say she was my co-founder. The idea I said initially came from her. Right. She was actively engaged with the company until we had kids. But once we had kids, both of us working on something so intense didn't work out very well because kids needed attention. And she decided to take a back seat as Right. far as the company is concerned. She's still involved to the extent that she's our biggest critique, and she has a lot of product ideas and suggestions. So she's involved in that sense. So it's been fantastic support from Jane. Family, of course, initial stages, they were not sure what to expect. Okay. To be honest. കാരണം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് startups was not a known thing. VC funding was not a known thing. So when I announced to my family that I'm going to leave my nice job with an Italian conglomerate and start up on my own, they were not sure what to say, because they just didn't have any data point whether to say yes or no. But they just trusted in my ability and some level of belief that I will do the right thing. And that trust has helped a lot. It's given me a lot of confidence. And that's how we've come this far. And a lot of individuals, whether from school, college, mentors in the startup space, some involuntary, not because I asked for help. I still remember there was a fellow founder who gave me this input on services and product. He just gave me that random advice, and it hit me, and it got me out of my comfort zone to say we have to shut down services and move on to product, right? And that's where I also say you keep getting advice all the time, but you should know which ones to take and which ones to ignore. A lot of people also said, don't build Maya. You're wasting your time. This has no scope. But we ignored that part of the advice. So there are a lot of founders, fellow founders. I'm not taking any names here because there are too many of them. Right. You know some of them. You know Abel, you know Jofen, many from the KPH community as well. Right. They have also been part of our journey. I regularly jam with entrepreneurs. Okay. I meet with fellow founders in some capacity at least once a week. I exchange notes on company building, product building, markets, iOS, Android, just
understanding what they are doing, what's working for them, and telling them what we are doing and what's working for us. It's an amazing exchange of ideas and accelerates your process of building. There are things that you might, for example, ASO, we might have taken a year to iterate on it Right. and figure it out. But for another founder, Yeah. I am more than happy to share that knowledge because it will save them 1 year of effort. And that's not trivial. I think we need to get into that habit more often. Right. Unfortunately, given this these events around, moving from Bangalore here, I've lost that rhythm of doing it every week. Just last week, I kick-started this process. Okay. I met up with a founder from KPH Oh, community, Nice. Aditya. Huh. He had reached out. I also met Harshad, and meeting with Harshad was just a chance meeting. He called me, and I happened to be the same locality. I said, Yes. let's meet now. Right? Review with Nafi and Harshad. Right. Nafi and Harshad. Yeah. So this is also my request to the community. Right. I am relatively new here. My network here is limited. I would love to meet all of you. Yep. I would love to know the work that you're doing. I would love to share my knowledge. Yep. And also keen to understand what I can learn from you. So, open invitation to everybody. Yes, definitely. Reach out. If you don't have my number, reach out to Felix. Yes, perfect. Yeah. അപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് KPH വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ലൈക്ക് ഹൗ ഹാസ് ദാറ്റ് ബീൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു പറയാൻ വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ KPH വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അധികം ആൾക്കാരില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല. Right. KPH, what role it plays in my life as an entrepreneur, to give you an analogy, I will take up Alcoholics Anonymous. If you're familiar with Alcoholic Anonymous, it's it's a support group ഓക്കെ. for people who are addicted to alcohol. Right? അപ്പോൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ അഡിക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay. But it gives you it's a support group that help you through the journey. The Alcoholic Anonymousന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് യു ക്ലീൻ എന്നാണ്, അല്ലാണ്ട് റിവേഴ്സ് അല്ല. റൈറ്റ്? സോ ടു ഗോ ഫ്രം ബീങ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ബീങ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ജേർണി ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഇറ്റ്സ് ലോങ് ഡ്രോൺ. It's not instant. And it also needs to be anonymous. You cannot talk about it openly. For a startup founder, a lot of challenges that you face, more often than not, you cannot talk about it openly. Correct. And you need to talk about it in private. And the best people to talk about it to are not your customers or VCs or any of those, but with fellow founders. A fellow founder is always in the trench, fighting the same war as you do. Avarku instantly they relate to your problem. ഇത് അതിനൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയോ കോണ്ടെക്സ്റ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ദേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹാവ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു യോർസ്, ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവൻ ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് സൊല്യൂഷൻ ദേ വിൽ സേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് കേട്ടാൽ മതി. ആൻഡ് ദാറ്റ് gives you a certain mental peace. That is one. The second is the infection or the enthusiasm that other entrepreneurs have. It's very infectious. Oh, yes. Right? I also, again, going back to your question, you've been at this for 8 years. How do you still keep your excitement as day one? Yep. I think it is this continuously meeting fellow founders, younger founders who are more driven than I am. It imparts a sense of enthusiasm, urgency, and also learning. And that keeps us going, right? So I should say something like this, KPH is the need of the hour. It's what founders in Kerala need. It's a support group that founders in Kerala need to build better products, to build greater products, and accelerate the life cycle of success. Right. The eventual goal is to get to success faster. I wish success upon all the other founders faster than my 8 or 10 year journey. This community is a fantastic space. I have come, ningada dinner meetups ne njan vannittunde. I have come to your monthly meetups. Right. I've met great founders there. Yeah. One thing I have clearly noticed, because I've been doing it often for the last 1 year, is that the quality of companies, products, founders coming out of these sessions keep increasing exponentially. Oh, yes. And that's very encouraging. When I look back, because ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ 27 years ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, so when I look back, I feel Kochi is where
Bangalore was Hmm. back in 2012 to 2015, our timeline where Bangalore was, Kochi Okay. is there. That's what I feel. Hmm. So it's at an inflection point, and if we keep at it, I think we can go to great heights. And KPH like association can only accelerate that process. That's my take. Wow, thanks for the kind words. And that's same level of enthusiasm is what keeps me also working towards it. Also for me, it's 8 years ആയിട്ടുണ്ട് to start in KPH Okay. back in 2017 സമയത്ത്. So it's like that kind of enthusiasm is what keeps it going as well. Okay. So ഈ intermittent fasting was one of the interesting topic. ഒപ്പം തന്നെ you walk 10 kilometers in a day. അപ്പോൾ now it's question of how does your day start? എങ്ങനെയാണ്, how does your average day look like? So my day starts at 4:45 In the morning. in the morning, Okay. to be precise. 5 to 7 is the first slot that I work on. ആ സമയത്താണ് I catch up on some emails, reading. സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ യൂഷ്വലി ആ സമയത്താണ് എടുക്കുന്നത്. 5 a.m. to 7. Yeah, because there is some, it's quiet. You just woken up from a refreshing sleep. And there is a certain clarity of thought at that time of the day. As the day goes on, decision fatigue sets in. നമ്മളൊരു 100-200, in some cases even 1,000 decisions in a day. So as the day progresses, your ability to take decisions a smart way only deteriorates. It doesn't go up. So I typically use the morning session for that. 7 to 9, I take a short break between kids and breakfast and all of that. By 9 or 9:30, I'm in my office. Okay. I work all the way till 5:30. In a 5:30 to 7:30 is again typically with kids. I take kids for their activities. Okay. But while they are at their activities, I go on my walk. അങ്ങനെയാണ് ഈ 10 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നത്. 10 kilometers. Like how long it takes? ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. Oh. And at that time is also when ഫോണിൽ കൂടെ നടത്തേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്യും. So I'm able to multitask that way. Catch up with fellow founders, or even catching up with the team, sometimes catching up with friends and family. I do it in that time slot. So it helps me because I'm able to walk. Okay. The kids can go for their activities, and I also get some time to connect with the rest of the world. And evening is typically wind down. I go to bed early. Okay. By around 10 o'clock. So once I finish my walk, I just spend time with family and hit the bed. ഓക്കെ. ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ ഭാഗം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഫ്രം 9 to 5 ആണല്ലോ വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ് ഗോസ് ഇൻ ഇറ്റ്? So we start our day with the team huddle. Okay. That's because all of us work remotely. എല്ലാവരും വേറെ വേറെ സിറ്റീസിലാണ്. കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ട്. ഓഫീസ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക വേഴ്സസ് ഓഫീസ്, വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഹോം ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ആണ്. Okay. 2 അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓഫീസ്. സോ ഐ വാക്ക് ഫ്രം 1 apartment to the other. Okay. And so travel time അങ്ങനെയില്ല. And the rest of the team work remotely. We connect first thing in the morning, and we set the agenda for the day. I keep checking in with the team when required, only if required. Okay. If some follow-up is required from my end, or they have to follow up sometimes with me, then we keep checking in through the day. But otherwise, the team is fairly independent. I work with a team that has reached a fair sense of, how do I put it? I can give them a task and expect it to be done. Oh, okay. I don't have to worry about our level of understanding എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. And so we are able to iterate quickly. Our typical meeting, morning huddle involves discussions around what needs to be executed either through the day, or if it is beginning of the week, through the week. We keep weekly goals. So we, like I said, one of the challenge that I have as a founder, okay, is to create an artificial sense of urgency when it comes to execution. Right. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ we are profitable at this point. We make enough money to sustain the team. But to get to the next level, we need to do a lot more. Right? Or you get into that plateau. When you're VC funded, that urgency comes from an external force. Right? Because the moment the VC money hits your bank, you have a 18-month timeline to your next fundraise.
അപ്പോൾ ഈ 18 മാസം തീരണയ്ക്ക് മുമ്പ് സീഡ് ഫണ്ടാണ് റേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ you have to hit your Series A. 18 months from then, you have to hit your Series B. If you don't, then you're written off. That's the whole funding cycle. Cool. But that pressure is immense. When I look back to 2016 to 2019, which is the funded phase, my day looked very different. Okay, how? From what? Give an example. I used to work 16 hours a day. Okay. Or even 18 hours a day. No time for family. Okay. No time for kids. No time to work out. Sometimes no time to even eat. Oh. Because you have an hourly deadline. If you don't have an hourly deadline, you won't meet your daily deadline. If you don't meet your daily deadline, you won't meet your weekly deadline. And if you don't meet your weekly deadline, you won't hit your monthly deadline. And eventually our 18-month timeline ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ടിക്കിംഗ് ടൈം ബോംബ് പോലെയാണ്. ആ 18 മന്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിന് പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് റൈസ് വിൽ ഫെയിൽ. It is that pressure which by VC funded cycle is that this again any founder who is out there trying to get VC money should be mentally prepared for this. If you are not, then you're setting yourself up for failure. Right. You should be willing to take that beating of going through that grind, hitting those timelines. Only then can you raise. So which is why I say we pretty much it was calls, coordinating with the team. Hiring was a substantial part. We had to scale quickly. 4 പേരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 25 പേരുടെ ടീം ഹയർ ചെയ്യാൻ അതിന് വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ. And the more time you take, ആ 18 മാസത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് മന്ത്സ് ആണ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു 2-3 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 25 നല്ല ഹയർസിനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 16 മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 8 മണിക്കൂർ അതിനാണ് പോയിക്കൊണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചൊരു മേ ബി യു സ്പെൻഡ് 4 hours on the product and the product decisions, and another 4 hours something or the other is breaking to firefight. Coordinating with the board, coordinating with the team or activities. So that's it used to take 14, 16 or even 18 hours a day is normal in that funded cycle mode. But now we are in bootstrap mode. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഡേ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് മോഡാണ്. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ സേ ഇങ്ങനത്തെ മോഡിൽ ദ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് urgency. ഫണ്ടഡ് മോഡിൽ ദാറ്റ് urgency comes by virtue of that funding cycle. ഇവിടെ ആ urgency ഇല്ല. So we are trying to create that urgency artificially. ഒരു റവന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ആക്കിടണം. Switch off one revenue stream and see what happens. Not see what happens. You should have a plan to recover that lost revenue and move to the next stage. And we have a fair shot at success. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ച് അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ. ഐ സെഡ് 1 million ARR ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഹിറ്റിംഗ് 10 million ARR ഇസ് ഓൾസോ ഫീസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു മോഡലാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റൈറ്റ്. ബട്ട് ഇത് നേരെ തിരിച്ച് VC ഫണ്ടഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈ 18 മാസം കൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേ പറ്റൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ടൈം ലൈൻ, ഡെഡ് ലൈൻ. ദർ ഇസ് നോ, യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഈവൻ എ ഡേയ്സ് extension on that. That's how the cycle works. Because 18 months തുടങ്ങിയാൽ ഒരു 24 months നിങ്ങൾ അടുത്ത റൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് വരുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു yes or no കിട്ടുള്ളൂ. നോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ then you have to think of, അപ്പോൾ ഈ your every passing day your runway is going smaller and smaller. So there is extreme pressure. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലാണ് 2016 to 2019 വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രഷറും ഇല്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് മോഡ്. പ്രോഡക്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ വരുന്നു. ആ റവന്യൂ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കമ്പനിയിലേക്ക് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദ മോഡൽ. ആസ് എ ഫൗണ്ടർ, ആസ് സംബഡി ഹൂ എൻജോയ്സ് ബിൽഡിംഗ് മോർ ദാൻ സെല്ലിംഗ്, ഐ ഫൈൻഡ് ദിസ് മോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ്.
നൈസ്. ഐ മീൻ ഞാനായാലും ഇപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ VCs ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു $1 billion ഔട്ട്കം ഉള്ള കേസിലാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അനോമലിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓട്ടത്തിലാണ് സം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എവരി കമ്പനി ഓർ നോട്ട് എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് റേഞ്ച്. ബട്ട് അതർ ഔട്ട്കം ഒരു സക്സസ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് നോഷൻ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇസ് എ സക്സസ്. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? മേ ബി ഒരു ഫണ്ട് ഫോർമാറ്റ്, KPH ഫണ്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ KPH fund where we back founders. Okay. What is your thoughts around that? I am absolutely in agreement with that. A lot of companies require what I feel is patient capital, right? Ella company VC investable alla. Only if a company can grow at hyper scale, എങ്കിൽ മാത്രം VC ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം VCയുടെ മനസ്സിൽ 18 മാസം കൊണ്ട് ഇത് അടുത്ത സ്കെയിലിൽ എത്തിയിരിക്കണം. പക്ഷേ I would say majority of the businesses do not fall into that category. Correct. In fact, software ആണ് most of these companies. Non-software നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ most companies don't fall into that category. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ category of companies are still businesses. They are still thriving. Many of them are profitable. Many of them are innovating, creating world-class technology. അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. Because traditional banks will not fund those businesses. Right. VCs won't fund those businesses. So where do these founders go for funds? Avada, I think something like a KPH fund, which is a patient capital, right, which does not mandate a 18-month timeline to your next fundraise, can be very useful for those founders. So those founders are driven, but their industry or the product category in which they are have certain limitations. Correct. To scale, but can still be profitable. Yes. I definitely see scope for a fund like KPH fund to play that role. Stay tuned for KPH fund. Okay, അപ്പോൾ of the last 1.5 hours നമ്മളൊരു ബഞ്ച് ഓഫ് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ജോണിൻ്റെ ജേർണി, ഒപ്പം തന്നെ മായ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ജേർണി, ആൻഡ് ഹാവിംഗ് 10 million downloads and current stage moving from Bangalore to Kochi and think building from here and everything. It was like one good episode I recorded, and thanks John for being and coming with us, and look forward to having it or the meetups and everything, and thanks again for joining in. Thank you Felix. Yes. Okay.